ODM. Kitu isiwaambie Sifuna atoke ODM because mmetupoteza sisi wote. The only reason we are still rolling with you even after the million handshakes you have made at the cost of our lives is because we had people like Sifuna fighting for us inside that party. And now you want to tell us you still want to handshake, you still want to go in cahoots with UDA, the same people who killed Genz. Mkai chini na muamwe nani ana run for presidency. Omoshwanawa. Hiyo mdomo umeweka kwa Sifuna, toka kwa Sifuna. Kwanza kitu ya kwanza, ile akili ya Sifuna iko nayo una. Na Sifuna ni choice ya baba. Na kitu nakuambia Omoshwanawa, Sifuna akitoka ODM, 3/4 ya ODM imeenda. Itabaki some few counties in Nyanza yenye mtakuwa mna support ODM. Na some few na watu wachache. Hii pesa kidogo unapata ya Sala isifanye uharibu chama. Sisi tutaenda Omosh. Mimi nimeanza kupigia baba kura, wewe una kitambulisho. Hii kelele unapiga tulipiga miaka mingi, hata social media ilikuwa hakuna. So kitu nakwambia kitu moja. Sifuna akikanyaga nje ya ODM ndo ODM imekatika hivyo. Na sio we've been supporting baba unconditionally since 20 years. Walio tumesupport baba unconditionally. Sio tulikuwa tumekosa chama, tulipenda baba, lakini hii pesa kidogo Sala hata tumjui ndio la kusumbua. Hello. Vijana ya nani? Anatembea. Na ukiona tumekuja usiku wa manane. Jamani, kuna jambo, kuna maneno yana happen. Sasa Yes. On Sunday. Kitengela. Mimi ndio Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, akiongoza kikosi kizima cha kina Babu Owino. Kina nani huyo? James Orengo. Wakina Winnie Odinga. Ososi. Tunakuja Kitengela, vijana wa baba wenyewe. Vijana wanatembea, tutakuwa ndani. Tukiongozwa na vijana ya baba Raila Amolo Odinga. Ai jamani, linda mwananchi tua. Linda mwananchi tua ya Busia ilikuwa kionjo. Sasa ya Kitengela. Watu ya Kite. Sasa watu wametafuta ma-t-shirt wamevaa zinaitwa mimi ndio Sifuna. Na kama hujaprint bwana, yes, unangoja nini? Najua serikali itajaribu kuweka polisi wa kusumbua hiyo mkutano, lakini mkuje kwa wingi mpaka polisi wakose kufanya chochote. Najua watu wengine wa ODM watajaribu kuweka maguns, lakini tukuje kwa wingi. Wananchi tunatoka kwa wingi na kwambia that will be hiyo itakuwa kubwa. Ni fire si fire. Niyo ni noma. Hiyo courtesy of Linda mwananchi patron, papa the patron mwenyewe Edwin Sifuna. Yes, hapo ndio tunapunguzia hasira yetu sasa. Kwa hiyo event profiles zitakuwa tu ni Sifuna babu, kwa sababu nataka tuwaonyeshe watu tunaweza unda mkutano bila kulipa watu bana. Yani hii ile organic love. Yani ile tu yenye watu wanapenda tu, wanajitokeza wenyewe. Watu wameprint ma-t-shirt wenyewe kwa pesa zao wenyewe. Na iko ya maana yenye unaweza vaa vako. Na twende hapo Facebook, twende wapi, kila mtu afollow Sifuna. Nataka Sifuna akuwe 1 million followers. Hata si 1 million, hata 5 million. Nataka kila mtu ende pale Facebook, wapi mna follow Sifuna. Mimi ndio Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM. Kupafu nyingi. Wacha niseme kama wahenga walisema msiba wa kujitakia hauambiwi pole. Mbona niseme hivi? So Oburu recently said, sisi kama ODM hatuna haja na kiti ya rais. Akakaja pia akasema, sisi kama ODM hatuna haja na kiti ya naibu wa rais. And then recently he said, no, I didn't mean that. Sisi kama ODM sasa tunataka kiti cha unaibu wa rais. And this has now sent a ripple kwa mlima. Nimeona wabunge na wa politicians wa mlima wanasema, what is this guy saying? The seat of the vice president is not vacant. Kindiki is there and we have no issues with him. So there is no one who should be saying that we are eyeing for that seat. That is our seat. Na haya mambo Sifuna aliwaambia that you are selling this party called ODM. You are selling it to people who care less about you.
Now, washaanza kuonyesha kuwa there is no place for ODM kwenye hicho chama. However much Oburu and Wanga are fighting to have a coalition between ODM and UDA. And here, there are people who are part of UDA who are already saying the seat is having someone. And you shouldn't be thinking about you bringing your candidate to be the running mate to His Excellency William Ruto. Inamaanisha nini? You drop your comment. I want to hear what you want to say. But again, ODM should think. Muwaze kabisa. Think twice. When a deal is too good, think twice. Mutaenda kulia. Fateni what Sifuna is telling you. I think Sifuna is speaking the mind of Raila. You need to listen to him. Otherwise, you are going to mutalilia kwa choo. Na waambia nyinyi mutalilia kwa choo. Otherwise, msiba wa kujitakia hauambiwi pole. Hii statement tutarudia 2027 ikiwa ODM hawata change msimamo wao sasa hivi. Ndio Sifuna, sisi ndio Sifuna. You guys, so during the day, as I share other news, I'll be sharing bits of and tips of wisdom that I picked from having sitting down with Sifuna yesterday. And if you know me and Genz, buddy, you know tuliuliza maswali. And I'm happy that that guy did not rush us. He had time, he engaged us. Kwanza tuliingia kwa ofisi, the first photo tunaona hapo ni ya baba. And every time he would, remember something or a lesson baba taught him, he'd look at the picture, you'd see him, ana drift away kidogo, then anarudi anaendelea na mawaidha nayo tulipatiwa. But there's also one thing that I want you guys to remember. The system has already seen the support that Sifuna is amassing and he's getting from all of you guys. And I say this because one of the reasons why I feel we resonate with Sifuna is because we see ourselves in him. We see how young people go to tables in various sectors. If you're in real estate, if you're in mining, if you're in business, SMEs, employment, if you are in the transport industry, manufacturing, entrepreneurship, unenanga kwa meza na unaambiwa no, you're still young, mea kwanza, pata experience kwanza. But Sifuna and the other leaders akina Babu Owino, Kaleba Misi, Anthony Kibagendi have broken those barriers. And so we see ourselves in them. We see if they can make it, then truly, even us, we have a chance. And there will always be battles wedged towards this kind of people and personalities. But the consistency in Sifuna, and we can all attest to it, has been very clear and has been very well communicated in everything that he does, in how he supports people, in how he stands for the rule of law and constitutionalism. See what I did there? Na ndio mnaona sasa vita zikitokea left, right and center. Of course the governors release a statement and they are saying, oh, sijui Sifuna, sijui Ojwang. But you guys, if you've watched Park session, kama kuna watu wana holding governors accountable, ni Sifuna na Ojwang. They don't let it down. They will question why 10 million Kenya shillings was diverted from development to a boda function. They will question why 11 billion is missing from SHA. Sifuna does that on his social media and he calls it out. They will question why 55.9 million allegedly has been used for seedlings and cannot be traced. They will question why a governor is using 270 million for a governor's residence, and so forth and so forth. That is their work as senators. And so the system will try to fight back. But of importance, young people, is to remember that this system does not recognize us. They don't respect us. They do not wish for us to have power. They do not wish for us to gravitate and support those we identify with. So the question is, are you ready for this war? Because we are literally at war. Sawa Kitengela tunapatana Sunday. We cannot give up. We have numbers. We have the strength. We have the time. Juu hata kazi hawajatupatia. Wanaua economy na hakuna pesa kwa economy. So we will show up for these leaders on Sunday in Kitengela. We will don in our merchandise and whatever we can get. And we will remind this country that the voice of the young people will no longer be stifled. And that we have leaders we can interact and relate with. And we are going to propel them. Sawa. Na unamalizia kwa comment section ukisema mimi ndio Sifuna. Now, Kenyans, naona kina Itumbi wanataka dilute this Sifuna movement na yupuzia the Russian, na ingia tu kila mahali anaongea kuhusu the Russian guy. Tulisema we are not engaging in nonsense, we are not engaging in nonsense, Sasa hiyo mambo ya Russia inatusaidia aje? Watu wakikatiwa huko wafanye mambo yao, how is it even helping Kenyans? We are not party to that,
You will not dilute our Sifuna movement. Wanataka wazime hii moto ya Sifuna na ya Kitengela. The Kitengela movement. Wanataka wainyamazishe so that people can have something to talk about. Watu waache kuongelea mambo ya Sifuna. Bado tunaongelelea mambo ya Sifuna. Tunaongelea mambo ya Sifuna. Itumbi, wewe na bloggers wako. Unaona wale bloggers walikuwa na push sana mambo ya Sifuna ouster huko, walikuwa wanafanya, they had a celebratory moment the other day, are the ones pushing that story at the Russian guy. They are the ones pushing your story at the Russian guy. Look at it keenly. People now talking about, oh, Russian guy. Sisi ndio video watu hufanya huko nje. We are not gonna be partisan to that upuzi ya Russian guy. We have better things to talk about for our country. Russian guy. People now just stop talking about serious issues that concern our country and start talking about mkoloni mwingine huko, sijui ametoka wapi, anakatia sijui ni wa mama ama wasichana. You will not dilute our Sifuna movement. Sisi ndio Sifuna. Sisi ndio Sifuna. You better brace up for yourselves. Goodbye, Kenyans. Mimi ndio Sifuna. We Kenya. Mimi ndio Sifuna. Sauti ya wananchi. Hii siasa. Hii ni mapambano. Mimi ndio Sifuna. Mimi ndio Sifuna. Broad day. Habana. Kasongo. Aende.